We're hot, we're live, we're walking up here, we're talking to each other. I don't know if the mic is on yet. I don't know if they can hear us already. Do you think the microphones are on? Do you want to tell me any secret? I don't know. I mean, that would be the very best time to tell me a secret, my friend. Your voice sounds longer and louder than usual, but... Hallo. Greetings, everyone. Geht's Ihnen gut? Sie haben so schön freundlich applaudiert, aber ich möchte noch mal sagen, das ist John Strelecky. Thank you. Thank you for being here. Were you all at the book fair today? Wart ihr alle auf der Buchmesse? Nice, good time, yes? They sound a tiny bit tired. Yes. War's anstrengend? A lot of walking. Yeah. So how was your day? Wie war dein Tag? It was good, thank you. Yeah, long bus ride, but then really? Fun after that, yeah. Okay, do you want me to tell the secret why I know that we had a long bus drive? Okay. Ja, wir sind auf einer kleinen Tour zusammen. Wir haben jetzt schon 2 Abende lang für Sie geübt, damit es heute auch gut klappt. Wir waren in Stuttgart und wir waren in Erfurt und wir sind in einem kleinen Tourbus unterwegs und es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich verrate Ihnen mal was ich auf dieser Tour noch nicht verraten habe. Normalerweise spielen wir immer Karten im Bus und bisher waren wir einfach ein bisschen zu müde. Und möchten Sie mal raten, wer jedes Mal das Kartenspiel gewinnt? Ja, mein Rat an Sie, spielen Sie niemals mit John Strelecky Karten. Sie werden verlieren. I was maybe talking about your card skills. You're playing card skills. Were you talking trash about me? Is that what she was doing? No, I won yesterday. Let's put that right on the record now. Yeah, true. This is what I said. You win every time. I see. Okay, so it wasn't really trash. So 2 years ago, we'd been on tour with the Überraschung im Café am Rande der Welt. And now you're back with a new book, and you love the title in German, right? I do, because it gives me such a great opportunity to practice my German. Yes. So here we go. Are you ready? Zeit für Fragen. Woo-woo! It's getting better. I was saying it is slightly embarrassing not to be able to pronounce the title of your own book. But in all fairness, I can't pronounce it in Chinese or Polish or other languages either, so I'm working on it. Also es fällt ihm ein bisschen schwer, das auf Deutsch auszusprechen. Ich finde, es klappt aber schon sehr gut und es würde ihm mindestens genauso schwer fallen, wenn es auf Polnisch oder auf Japanisch wäre, und das würde vielen von uns wahrscheinlich genauso schwer fallen. Dieses Buch, wer hat es schon gelesen? Who read it already? Wow. Okay. This is my editor in the front row. She's read it already. Surprise, surprise. She was paid to read it. Es beinhaltet 46 Fragen. Fragen, die John geschickt worden sind, über einen Zeitraum von mehreren Monaten und die er erst noch persönlich per E-Mail beantwortet hat und dann irgendwann gedacht hat, vielleicht haben da mehrere Menschen Interesse dran. Und dann hat er angefangen, das aufzuschreiben. Welche Frage zu welchem Thema wurde am häufigsten gestellt? It just said it's 46 questions, and you've been collecting them for a couple of months, and the first try you tried to answer them personally, but then you decided, okay, maybe it's worth it, and it worked out pretty well. So which one or which topic was the most asked question? Yeah, interestingly, so you're right, I gathered questions from fans over many months, I would say even years. And initially I would be answering them back, and I just was getting the same questions a lot, and I realized these were big topics for a lot of people. And so it became a labor of love to really put my best thoughts together and answer these different questions. And the most dominant, the questions are like in 4 categories, I would say. You have the ones that are very deeply philosophical, so what is the purpose of life? What is the cosmic algorithm of the universe? Then you have ones that are more tactical, things that people are working on in their own lives.
such as how do I become more happy? That was by far the most dominant question. How do I have more happiness in my life? How do I make decisions about when is the right time to quit a job or quit a relationship? And some were very deep in terms of what do I do when I'm very, very down and depressed, when the world seems very dark. And then there was another group of questions which was inquisitive about sort of me and my story, like is every day a museum day in the world in which I live? And then there was the fourth group of questions. And those were what I will just say were a bit more unusual. Those were, do you ever find inspiration from fruit? Do you ever think about life in weird ways? Have you ever thought about your funeral and what are you planning? And so, yeah, it was a very interesting mix of questions. Also es ist sehr, sehr viel dabei. Er würde sagen, es sind vielleicht 4 Kategorien. Die erste ist eher sehr philosophisch. Am häufigsten wurde die Frage nach dem Glück gestellt. Wie werde ich wirklich richtig glücklich? Also philosophische sind dabei dann eher auch so taktische. Wie erreiche ich das und das? Wie komme ich mit meinem Leben vielleicht so ein bisschen besser zurecht? Dann gibt es noch eine Kategorie eher so ein bisschen persönlich, was so seinen Schreibprozess betrifft, auch wie er Autor geworden ist. Und dann gibt es noch die Kategorie der Kuriositäten. Unter anderem ist ihm die Frage gestellt worden, wirst du manchmal von Obst inspiriert? Und ich spoilere es, die Antwort lautet ja. Inwieweit, das müssen Sie dann vielleicht selber rausfinden. Oder eine andere, vielleicht nicht ganz gewöhnliche Frage, hast du eigentlich Pläne für deine eigene Beerdigung? Und er sagte gestern, das ist jetzt nicht so gestellt worden, dass man irgendwie das Gefühl hatte, so, da droht ihm jemand, sondern es war wirklich einfach ein ehrliches Interesse. Sag mal, hast du da mal drüber nachgedacht? Hast du da schon irgendwelche Pläne gemacht? Also es ist sehr, sehr viel dabei. Thema Happiness. Es ist sehr einfach, John glücklich zu machen und das erzählt er am besten selber. Happiness, it's very easy to make you happy. Every time you are on tour, there is a donation and so it is this time as well. Jedes Mal, wenn John auf Tour ist, gibt es eine Spende, eine Möglichkeit für Sie zu spenden und das ist ein sehr schönes Thema in diesem Jahr wieder. Do you want to tell the people what it's about this time? I would love to. So I first want to thank you all because you've been incredibly supportive as we've done past tours. We always pick a charitable cause that we support during the tour. We raised funds for children in the Ukraine back in 2022. And this year, how many of you have read Das Café am Rande der Welt? Wer hat das Café am Rande der Welt gelesen? How many of you remember the sea turtle story? Wer erinnert sich an die Meeresschildkrötengeschichte? Fantastic. And so this year we are raising funds to create habitats for green sea turtles. And this is a project that is especially near and dear to my heart for 2 reasons. One, of course, because it is such a big part of the Café book. And 2, because my daughter is now 17 and is pursuing a degree in a focus in marine biology. And so this is her project, is to help create these turtle habitats. And so we're out on tour, and if you love the story of the turtle in the Café world and you feel like throwing €1 in the box, it will go a long way towards helping us create these turtle habitats. So that is our charitable cause for this year and what makes me especially happy. Right. Sehr gerne, jederzeit. Also ein bisschen angelehnt auch an das Buch, an die Geschichte der Meeresschildkröte, die ja auch eine Rolle spielt im Café am Rande der Welt. Dieses Jahr ist es ein Spendenzweck, der ihm sehr am Herzen liegt, eben aus dem einen Grund, dass sowieso alle Tiere im Meer ihm sehr angetan haben. Und das andere ist, dass seine Tochter ist jetzt 17, die interessiert sich sehr für Meeresbiologie und die hat sich mit diesem Thema weiter beschäftigt. Und es gibt eine Organisation, From Wreck to Reef, also die aus diesen Schiffswracks Riffe und Lebensräume gestalten, eben unter anderem für Meeresschildkröten. Und wenn Sie da einen kleinen Beitrag zu leisten wollen, dann tun Sie das bitte gerne. Jeder Euro, den Sie da reinwerfen, der kommt da auch an. Noch viel besser, wenn Sie einen kleinen Schein reinwerfen, weil die Box ist nicht ganz so stabil. Aber das nur am Rande. So, Sie haben das Buch schon gelesen, sozusagen freiwillig als Testleserin. Jetzt werden Sie gleich was hören und denken, okay, ich bekomme eine zweite Chance, das nochmal ganz anders zu lesen. Denn it's not really a book you start reading at page 1 and end with the last page. Why? You'll find an unusual set of instructions in the introduction, which is please don't read it straight through. And I know that's the way you've read my other books, so that probably sounds a little odd. But this one, again, my goal is to help reach
fans with these questions that are most relevant to them, where they're at in their life. And so I suggest that you read the introduction and then look at the table of contents and pick whichever question like grabs your attention, either because you're just very interested in it, or probably more likely it's something that you're thinking about or you're trying to figure out. And so let's say that you pick question number 32. When you're done reading that one, instead of just going to question 33, then 34, go back to the table of contents and pick the next one that really calls to you. And so my guess is that this is the kind of book that you will end up reading maybe one question per night, you know, or maybe two, but it's not the kind of thing that you're just going to sit and read straight through. Even I don't read it that way, so I wouldn't recommend, and I know the content. So yeah, I strongly suggest going with the table of content motif. Ja, das ist ein Rat von John, mit diesem Buch umzugehen. Das ist der Albtraum eines jeden Roman- oder Krimi-Autoren, nämlich einfach mal in der Mitte anzufangen oder lesen, auf was man Bock hat und eben nicht das der Reihenfolge nachzulesen. Aber er sagt, bei dem Buch macht es wirklich viel Sinn. Also sein Rat an Sie ist, nehmen Sie sich das Inhaltsverzeichnis, schauen Sie sich diese 46 Fragen an, die sind da alle mit Überschriften aufgelistet, und dann gucken Sie mal, was Sie gerade so anspricht, auf was Sie gerade Bock haben. Cheers! Und lesen einfach dieses Kapitel und dann vielleicht nicht unbedingt das nächste Kapitel lesen, sondern vielleicht wieder im Inhaltsverzeichnis gucken, was könnte ich heute noch gebrauchen, was interessiert mich heute noch. Und wenn Sie ganz geduldig sind, machen Sie das 46 Tage lang, vielleicht jeden Abend, wenn Sie ins Bett gehen, damit Sie Ihren Geist abends noch mit etwas Positivem beschäftigen, wenn Sie es so lange aushalten können. Und wenn nicht, dann fangen Sie wieder von vorne an oder suchen sich nochmal andere Fragen aus. Was ist denn, du hast jetzt die Frage häufig gestellt bekommen, wie werde ich denn glücklich? Wie geht's denn jetzt? So you mentioned that the Sorry, I thought for a moment you were going to talk to me in German too, which is totally cool. I just need to get my phone and turn on the translator. I mean, after day 3, you should have learned German. Yeah, honestly, I was just thinking, was it German or English? No, you mentioned that the most asked question was about happiness. Yeah. So what's the trick? How can we get happy? Yeah, so I thought this was a really interesting question for many reasons, and starting with why happy? You know, like why is it that we seek happiness versus joy or contentment or other emotions that we might attribute to positive things? Like what was it about happy? And then I was also curious, is it that we seek happiness in the moment? So we would like today to be more happy? Or are we seeking to have an existence which overall makes us feel more happy or more content or more in alignment with the life we want to live? And so I approached the question in a couple of different ways to address that, since I wasn't there to actually receive, you know, and have a conversation with the person. But at the end of the day, what I've discovered is that there are little tricks to life that enable you to overcome obstacles, such as how do I have more happiness in my life? And what's beautiful is that once you know these things, you get to use them for the rest of your life. Like, isn't that one of the most amazing things about knowledge? Like, I didn't really like school when I was going through school. Like, I did well and I studied hard, but I kept asking the question, like, what's the point of this? Right? And nobody seemed to have a good answer for that. But when you embark on a discovery on a subject that really matters to you, like you're picking the question that really matters to you, like happiness, whatever you learn in those 7 pages, again, ideally is something that will help you forever have more happiness. And so, you want me to stop there and give you a chance to summarize? And then Yes, please. Okay. Yes, please. Also, es gibt ja schon mal so den kleinen Unterschied zwischen Freude und Glück, und er hat ja diese Fragen geschickt bekommen und häufig war es aber auch nicht möglich, da nochmal nachzuhaken, was genau meinst du denn eigentlich? Also geht es um Glück in diesem Moment oder geht es um eine längerfristige Glücksgeschichte? Und er hat dann versucht, irgendwie das so zu beantworten, wie er das verstanden hat und wie er das auch für sich irgendwie angegangen ist, und sagte, eigentlich
häufig, in der Schule hat er schon angefangen, er hat sich da so ein bisschen durchgequält, ja, er hat das alles gemacht, aber er hat sich häufig gefragt, so, was soll denn das hier eigentlich und warum machen wir das? Und anders ist das bei all dem, was er danach bei seiner Reise gelernt hat, weil er sagt, wenn man das einmal kapiert hat, und es gibt ein paar Tricks und es gibt ein paar Hinweise, die Sie jetzt gleich hören werden, wie Sie vielleicht ein bisschen mehr immerhin Freude, wenn nicht gleich Glück in ihr Leben holen können. Und wenn man das einmal geschnallt hat, dann ist es gar nicht mehr so schwierig. Und dann hat das mit der Schule damals doch was gebracht, dass man uns gesagt hat, hör zu und lerne. Und wenn du es kapiert hast, dann hast du es kapiert. Aber in dem Fall ist es eben ein bisschen nachhaltiger. And before I go further, just out of curiosity, how many of you would agree that that would be a question that's interesting to you? How many of you would like to have more happiness in your life? Wer von Ihnen hätte gerne mehr Glück in seinem Leben? Awesome. Okay, great. Super relevant. And so let me give you a couple of very specific things that have been useful for me. And by the way, that's like everything in here is because I also have asked these questions of myself and have been trying to figure out answers to these. And my goal is to give you the answers as early in your life as possible. I see some very young faces in the audience, which is awesome. And I was thinking to myself, wow, I wish I would have known this when I was in my 20s, you know? That would have been so amazing. And so that is the whole goal of the book, is to give you these things which you can use forever, starting as soon as possible. And so with happiness, a great question to ask yourself if you're struggling is to look in the rearview mirror of your own life and say, what times was I happy? Because sometimes when we're low, it's very difficult to remember the times when we actually were happy. But if you ask yourself that question in a quiet place, it'll come back to you. And then ask yourself, well, what about those times made me happy? Was it the people that you were with? Was it the activities that you were involved with? Was it the way that you were spending your time each day? Was it the people that you worked with, or the type of people that you worked with? Not even the job, but the energy and the fun factor and the role. And so that simple question can be an incredible guiding presence to help you realize, oh, that's right. Like, I used to work with people who were just super fun. And then as I transitioned to this other job or this other company, maybe I took it because it was a greater salary, but in truth, I'm actually less happy because of the type of work that I do. I'll keep this story very short, but one time a guy contacted me. He was the chief of medicine for a huge hospital in the United States. And he had read the Café book, and he said, I just wanted to ask you, like, I'm struggling in life, and I want to know what you would recommend. And I said, well, what do you do? He said, I'm a doctor, I'm chief of medicine. I said, well, when did you used to be happy? He said, I became a doctor because I loved to treat patients. That's what made me happy. And I said, you don't do that as chief of medicine? He said, no, as chief of medicine, like, you're a leader, you're a manager, you move paperwork, you know? And so we talked for a while, and then he called me back a couple of months later. Oh, and then I said, why did you do it? He said, because I got offered this huge salary. And nothing wrong with that, except that it was making him less happy. So 2 months later, he called me back. I said, how you doing? He said, I'm doing great. I said, why are you doing great? He said, I quit that job. I said, great, what are you doing? He said, well, I'm back to being a doctor. Isn't it amazing how sometimes we just get a little lost in our own life? But looking in that rearview mirror, we can get good guidance on what brought us happy before and what can bring us happy again. Also vielleicht fangen Sie mit 2 Fragen an, wenn Sie Ihrem eigenen Glück ein bisschen näher auf die Spur kommen wollen. Wenn Sie schon mal das Gefühl von Glück erlebt haben, in irgendeinem Moment Ihres Lebens, fragen Sie sich nochmal genau, wann war das, wann war ich glücklich? Und dann schauen Sie sich die Situation außenrum an. In welcher Umgebung war das? Welche Menschen waren damals um mich rum? Hat es mit irgendwelchen Aktivitäten zu tun gehabt? Das alles spielt irgendwie damit rein. Und das schauen Sie sich ganz genau an. Da haben Sie vielleicht schon einen ersten Hinweis. Und John hat die Geschichte erzählt von einem Chefarzt, mit dem er sich unterhalten hat, der gesagt hat, ich hatte echt mal richtig viel Spaß in meinem Job. Ich bin Arzt geworden, weil ich Menschen helfen wollte. Und dann haben die mir dieses Mega-Gehalt angeboten. Jetzt bin ich der Chefarzt hier. Ich habe keinen Kontakt mehr
mehr zu Patienten, ich verdiene unglaublich viel Geld, aber ich mache irgendwie nur noch Büroquatsch und manage hier irgendwie was, habe aber nichts mehr mit Medizin an sich zu tun. Und das hat ihn unglücklich gemacht und die beiden haben sich unterhalten und ein bisschen später hat John einen Anruf bekommen von dem Mediziner, der gesagt hat, er hat es jetzt geschnallt, er hat gekündigt. Also er hat diesen Chefposten hingeworfen und ist zurückgegangen sozusagen als einfacher Mediziner, um eben wieder Kontakt zu Patientinnen und Patienten zu haben, was ihn eben glücklich gemacht hat. I'll give you one more suggestion as it relates to more happiness in your life. And by the way, my hope is that as you're reading the book and as you're hearing our conversation here, the overriding thought that you have is, well, that sounds pretty easy to do. Because that's the goal. You know, if we can figure out these little adjustments in our life that are easy to implement but have big positive consequences, we are winning the game of life. That's a victory. So let me give you one more in terms of happiness. Sometimes we become so busy that we have entire weeks where there's nothing on our calendar that is truly a 9 or a 10 out of 10 moment. Can anyone relate to that? Wer hat das auch manchmal so stressige Wochen, dass es nicht mehr so richtig gut ist und dass es einem schwerfällt, auf einer Skala von 1 bis 10 noch Sachen zu sehen, die eine 9 oder eine 10 wert sind? Wer kennt das, dass der Kalender so mit blöden Sachen vollgeknallt ist? Yeah. Who controls our calendar? Und wer ist schuld daran, dass das alles im Kalender steht? Isn't that funny? Like, it's so easy to let it get out of control. But at the end of the day, we are in control of it. And so a very simple technique is to make sure that every single week you have something in your life calendar. It can only be an hour. It doesn't have to be something super long. It can be a dance class. It can be a pottery class. It can be an hour where you're dedicated reading with your child. It can be you're watching TED Talks on entrepreneurship. It can be exploring destinations on Google Earth. Like whatever, playing basketball, whatever is something that's a 9 out of 10 or a 10 out of 10 for you. And you put it on your calendar and you treat it with the same sacredness that you would treat as the most important meeting that anyone could ever ask you to attend. And I guarantee you, if you do this, 2 things will happen. 1, you'll definitely be more happy. Because that 1 hour a day changes the feel of the whole week because you have something to look forward to. When you open up your calendar, I use a monthly calendar so I can see the whole month. And when you look at the whole month, and I use a paper one so I can see it right on my desk, and you see gold star moment, gold star moment, gold star moment, you're excited to get up on a Monday, right? It's a simple thing to do, and yet easy to get knocked off course on, but you control it. And so I highly recommend adding that to your storyline. And then I've got one more, but I'll let you. Right. Also, wer ist schuld daran, dass in unseren Kalendern manchmal so viele super stressige Sachen stehen und so wenig sehr schöne Sachen? Wir sind schuld daran, weil wir das da nicht reinschreiben. Und das ist sein Rat, von dem er auch sagt, das klingt sehr einfach und das ist es auch. Vielleicht fangen wir klein an, vielleicht ist es nur eine halbe Stunde, in der wir irgendwas lesen, auf was wir Bock haben, vielleicht ist es aber auch ein Tanzkurs oder ein Töpferkurs oder suchen Sie sich irgendwas, auf was Sie richtig Lust haben. John hat so einen Monatskalender, dann ist es natürlich noch ein bisschen übersichtlicher und schreibt sich da genau seine Sachen, die er als Gold Star Events bezeichnet, rein. Und dann hat er natürlich das immer alles im Blick und sieht, da kommen schöne Sachen. Wenn man so einen Wochenkalender hat und man macht das einmal in der Woche, hat man diesen Effekt natürlich auch. Und diesen Termin, den tragen Sie da aber auch ein und den nehmen Sie vor allem auch ernst. Das ist Ihre Verabredung mit sich selbst und das wird nicht geschwänzt, weil das ist Ihre Zeit, in der Sie was richtig Schönes machen und das hilft auch so ein bisschen dann vielleicht durch die Woche zu kommen, wenn man wieder sehen kann, übermorgen ist das und das. Da freue ich mich sehr drauf. So I mentioned I would tell you 2 things that would happen. So 1 is you're definitely going to be happier, which is a total win. The second thing that is going to happen is no sooner do you put these things on your calendar than the cosmic algorithm of the universe is going to test just how serious you are about being happy. You'll put it on there for Thursday at 7 p.m. And then you're going to get a call for a meeting Thursday at 7 p.m.
And whether you decide to pass the test or not is up to you. But here's what I have learned from failing the test many times before I discovered that it's worth it to just honor it. That when you fail the test, the cosmic algorithm goes, oh, I get it. That other thing is actually more important to them, and therefore I will give them more of that. A dangerous precedent to set with the cosmic algorithm. However, when you have this tremendous thing come your way at 7 on the Thursday, but you say, thank you so much for the opportunity. I'm not available on Thursday at 7. Here's some other options. Even if the person says, well, I'm sorry, that was the only time we had available, it's just not going to work out. I guarantee you, A, you'll still be happy because your thing is a 9 or a 10 out of 10. And B, I've never had it happen yet where at some point that opportunity didn't come right back around. It's like the system wants to test you on it. So please do me a favor. When the system tests you and you pass, shoot us a message on Instagram and just say, I passed! Exclamation point. Also, es kommt noch der kosmische Algorithmus ins Spiel. Wenn Sie diese Verabredung mit sich selber haben, seien Sie sich sicher, der kosmische Algorithmus, der schaut nicht nur zu, der testet Sie möglicherweise auch. Wenn Ihr Termin am Donnerstagabend um 7 ist und Sie haben jetzt genau vor, sich mit dem auseinanderzusetzen, was Sie sich eben vorgenommen haben, und dann klingelt das Telefon und Sie gehen ran und Ihr Termin verfliegt, dann sieht das der kosmische Algorithmus und denkt, aha, er oder sie will gar nicht so richtig viel Schönes Neues in dem Leben haben. Aha, die wollen mehr von diesem ganzen blöden Quatsch, den sie eh schon im Kalender stehen haben. Bitte sehr, dann gibt es noch mehr davon. Und wenn es ihnen gelingt, das zu durchbrechen, dann kommt eben auch mehr von dem Schönen, was sie sich vornehmen. Und wenn sie an dieser Herausforderung stehen und der kosmische Algorithmus testet sie und sie sind... sehen die Falle kommend und tappen nicht rein, sondern bestehen das und setzen sich durch und machen genau das, was sie sich eigentlich Schönes vorgenommen haben, dann schreiben Sie bitte John auf Instagram, ich habe bestanden. Freut er sich, dann weiß er, dass das angekommen ist. And I have one more tip for you too. This is one of my all-time favorites. And so the goal is to get through the day, enjoy the day, and get to the end and feel like it was a worthwhile day. How many of you have read The Big Five for Life? Wer hat die Big Five for Life gelesen? And you know Museum Day. Kennen Sie Museumstage? Okay. So the emotion that you feel when you're not feeling happy is getting to the end of the day and feeling like it was not a good museum day. Like I did stuff, but it was not a museum day moment. And you know the day is gone. It's past. You're never going to get it back. I have a foolproof method for making sure that there is at least one beautiful, positive thing in your life every single day. Here's how this works. Keep a journal by your nightstand. This is your journal of happiness, or your journal of Big Five for Life memories, or your journal of museum day moments, or your journal of success, whatever you want to title it. And keep a second thing by your nightstand. This is a book. This could be a book about travel destinations you want to travel to. It could be fiction that you just love reading from, anything that you genuinely love to read and are excited about. At the end of every night, write in your journal something you did that you felt was a great utilization of the minutes of your life. Now, here's why this is absolutely foolproof. Because if you get to the end of the day, you're in bed, you're looking at the journal, and you're like, I got nothing, not a thing all day. You put the journal down, you pick up the other book, you read it for 5 minutes. You close that book, you open up the journal, and you say, read about something I love for 5 minutes today. You cannot lose with this. Ja. Es kann nicht schief gehen. Der Trick ist ganz, ganz einfach. Sie haben ein kleines Tagebuch neben sich auf dem Nachttisch liegen und da schreiben Sie abends rein, wie Ihr Tag gelaufen ist. Wenn Sie jetzt einen doofen Tag erwischt haben, wo irgendwie alles nicht so richtig geklappt hat, oder wenn Sie vielleicht, das hat man ja ehrlich gesagt auch mal, einen Tag auf der Couch verschimmelt sind, ist es irgendwie schlecht am Abend zu sagen, ich hatte heute einen großartigen Museumstag. Manchmal ist es halt einfach so, aber dafür hat John den ultimativen Trick. Sie haben ein weiteres Buch neben Ihrem Nachttisch liegen oder auf Ihrem Nachttisch liegen, etwas, das
was Sie wahnsinnig gerne lesen. Und sei es irgendwie Reiseziele oder irgendwas, was Ihnen Spaß macht oder ein Buch, das Sie einfach gerne neben sich haben, wo Sie ab und zu gerne mal reinschauen. Und wenn Sie dann in Ihr Tagebuch schreiben wollen und merken, Mist, so richtig was Gutes ist da heute nicht bei rumgekommen, dann nehmen Sie das andere Buch, lesen da 5 Minuten drin und danach können Sie Ihrem Tagebuch berichten, ich habe heute 5 Minuten in einem Buch gelesen, das ich wirklich sehr gerne mochte. Das ist doch ein super Trick, oder? So einfach kann es gehen. Museumstage. Wait, can I ask one question quick? This was something that I hadn't planned on talking about, but since we were talking about that foolproof method, and since my editor and I are meeting tomorrow morning for breakfast to talk about next projects, we have talked for many years about the idea of creating something that is a journal type experience. And I have one in my head that I think is super cool. But I've never been quite sure if it's something that you, the fans, would find useful, that you use on a daily basis. So I'm just very, very curious. Show of hands, how many, if we created something that was a super cool journal, is that something that would be, oh yes, I'm interested in that? Würden Sie ein Tagebuch im Strelecky-Style, hätten Sie da Bock drauf? Ooh, that's tough. It's like half the room, so I don't know now. All right, we'll talk about it tomorrow, I guess. Maybe it's hard to imagine what it's... That's true. Yeah. That's true. Okay, all right. What if we created the coolest journal ever made? Okay, wenn Sie... Now you're in. All right, that's our target, Katharina. Okay. Haben Sie sich auch schon mal gefragt, ob bei John im Leben alles immer so wahnsinnig gut und glatt läuft? Ich kann Ihnen das Gegenteil beweisen. Die Frage wurde ihm gestellt, ist jeder Tag ein Museumstag? Und hier kommt die Antwort darauf, falls Sie die hören möchten. Are you fine when I'm reading the Everyday Museum? Yes. Schön, ich brauche einmal Logistik. Müssen wir noch mal klären, was ein Museumstag ist? Weiß jeder von Ihnen, wer von Ihnen weiß, was ein Museumstag ist? Umgekehrt, wer weiß nicht, was ein Museumstag ist? Oh, we have to explain what is a museumstag. Okay, so super quick for those of you that haven't read the Big Five for Life book yet. Shame on you at first. Thank you for support of the Café world. Please check out the Big Five for Life for your next reading adventure. Museum Day. Imagine if every moment of your life was recorded. Everything you did, everything you said, all the places that you went, all the ways in which you spent your time. And then towards the end of your life, a museum was built to honor you and your life. Only the museum would show your life exactly how you lived it. And so if 80% of your time was spent on things that didn't bring you joy or with people that you didn't enjoy being with, then 80% of your museum would be dedicated towards that. There would be pictures and videos and kiosks all showing you unhappily spending your time. If instead you had things that you did love, time with your family or friends or hobbies, but for no matter what reason you only spent just 2% of your life on those loves, then no matter how much you wished it was different, only 2% of your museum would be dedicated to that. There would just maybe be a couple of pictures near the exit door. And so what I ask people to think about is imagine if heaven or the afterlife or however you perceive this whole human experience to work actually consists of you being the tour guide for your own museum after you pass away for all of eternity. And so that is where this concept of Museum Day comes in. And that is when we say, was today a good museum day? It's like, is that a piece of your life that you would be super happy to literally walk time and time and time again or not? Okay. Stellen Sie sich vor, am Ende Ihres Lebens ist da ein Museum und in diesem Museum sind alle Momente Ihres Lebens irgendwie eingefangen, als Bilder oder als Videos, wie auch immer. Und dann schauen Sie sich das an, das war mein Leben, das war das, was ich gemacht habe. Und was würden Sie darin wohl lieber sehen? Tage, an denen Sie wahnsinnig glücklich sind oder erfolgreich oder die Sie mit Ihrer Familie oder mit Ihren Lieben verbracht haben oder Tage, wo Sie vielleicht ein bisschen rumgegammelt haben oder
wo Sie es nicht so richtig ernst genommen haben, wo Dinge nicht so richtig gut gelaufen sind oder wo man vielleicht nachher denkt, da hätte ich mich mal ein bisschen mehr anstrengen können. Das liegt alles an uns, sagt John, das ein bisschen zu beobachten und in die Hand zu nehmen. Und wenn wir eben 80% unseres Lebens damit verbringen, uns vielleicht so ein bisschen nicht so anzustrengen und Sachen so ein bisschen laufen zu lassen und nicht das Beste aus uns rauszuholen, dann sind das eben 80%, die wir nachher in diesem Museum zu sehen bekommen und eben nur 20% von vielleicht wahnsinnig schönen Sachen. Also wir sind unser eigener Museumsdirektor und haben es jeden Tag in der Hand, wie so ein Tag laufen kann. So, Museumstag, jetzt haben wir das geklärt. Und die Frage, die John gestellt wurde, war, ist jeder Tag ein Museumstag? Johns Antwort darauf lautet, nein. Aber manchmal bringen sogar Tage, die sich definitiv nicht wie großartige Museumstage anfühlen, wichtige Erkenntnisse mit sich. Ich gebe dir ein Beispiel dafür. Ich wohne an einem kleinen See mit einem Steg. Am Ufer des Sees wachsen riesige Wasserpflanzen und andere Kletterpflanzen, die den Steg förmlich überwuchern, wenn man sie nicht kontrolliert. Daher ziehe ich etwa alle 3 Monate lange Hosen, ein langärmeliges Hemd, Arbeitsschuhe und Handschuhe an. So ausgerüstet mache ich mich mit einer Machete daran, den gesamten Bewuchs zurückzuschneiden. Wie du dir vielleicht vorstellen kannst, ist das keine glamouröse Arbeit. Ich versuche sie später am Tag zu erledigen, wenn es etwas kühler ist, aber im Sommer sind es dann immer noch 33 statt 35 Grad. Das alleine reicht also nicht aus, um diese Tätigkeit in der Kategorie eines Museumstags positiv zu bewerten. Außerdem lieben es die Mücken, wenn ich diese Arbeit erledige, denn für sie bedeutet das Fütterungszeit. Deshalb trage ich die langen Hosen und das langärmelige Hemd. Die Stiefel sind für den Fall, dass ich ins Wasser falle, damit die Alligatoren nicht ebenfalls denken, es sei Fütterungszeit. Tja, und eines Tages, als ich mich gerade mit der Machete durch die riesigen Wasserpflanzen kämpfe, kommt meine Familie zum Steg, um mir zu sagen, dass sie eine Weile unterwegs sein werden. Daraufhin erwiderte ich, viel Spaß, bitte sperrt die Tür nicht ab, ich habe keinen Schlüssel dabei. Eine Stunde später. Es ist fast dunkel, ganze Mückenschwärme belagern mich, ich bin schweißgebadet, mein Hemd ist vollkommen durchnässt und ich überlege, ob ich aufhören soll, aber ich bin fast fertig. Also kämpfe ich mich noch eine weitere halbe Stunde durch und schließe die Arbeit ab. Mittlerweile ist es vollkommen dunkel. Ich verlasse also den Steg, gehe hoch zum Haus, strecke meine Hand nach der Tür aus und sie ist verschlossen. Das kann nicht sein, denke ich und versuche es erneut. Es ist definitiv abgeschlossen. Vielleicht haben Sie die Vordertür offen gelassen, überlege ich. Also gehe ich ums Haus herum zur Vordertür. Sie ist versperrt. Ich habe kein Handy dabei, kein Wasser. Ich bin völlig verdreckt und ausgelaugt. Ich bin schweißgebadet und ich komme nicht in mein eigenes Haus hinein. Und es ist dunkel und Mücken sind überall. Mir wird mit einem Mal klar, wie absurd das ist. Ich bin nur wenige Zentimeter von allem entfernt, was ich brauche, um in diesem Moment glücklich zu sein. Eine Dusche, saubere Kleidung, ein Glas Wasser, die Pizza, die ich in den Ofen schieben wollte und auf die ich mich schon seit einer ganzen Stunde freue. Alles, was ich bräuchte, wäre ein Schlüssel. Ein kleines, 4 Zentimeter langes Stück Metall hält mich von meinem Nirvana ab. Mittlerweile scheinen die Mücken mich bei lebendigem Leib auffressen zu wollen. Ich sehe nach, ob jemand von meinen Nachbarn da ist, aber in keinem der Häuser brennt Licht. Da man bei meinem Auto von außen einen Code eingeben kann, um die Tür zu öffnen, beschließe ich, dorthin zu flüchten und dann in Ruhe weiter zu überlegen, welche Optionen ich habe. Also gebe ich den Code ein, setze mich ins Auto und schließe die Tür. Wie ich allerdings wenige Momente später feststellen muss, ist eine bestimmte Funktion mit der Eingabe des Codes verknüpft. Wenn man das Auto nach einer gewissen Zeit nicht startet oder den Schlüssel nicht hat, geht das System davon aus, dass jemand versucht, das Auto zu stehlen. Und das bedeutet, der Alarm wird ausgelöst. Sekunden später ertönt ein unglaublich lautes Hupen. Die Scheinwerfer gehen ständig an und aus, die Hupe dröhnt ohne Ende und ich kann das alles nicht abstellen. Ich könnte es, wenn ich den Schlüssel hätte. Der hängt aber am Schlüsselbund, der sich im Haus befindet, in das ich nicht hineinkomme. Wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, war weder das eine positive Museumstagerfahrung noch die stundenlange Warterei, bis meine Familie wieder zurückkam und ich ins Haus konnte.
Doch als ich ein paar Tage später darüber nachdachte, was das Universum, falls es mir etwas mitteilen wollte, mir mit dieser Erfahrung zu sagen versuchte, kam mir eine Erkenntnis. Seit das Café am Rande der Welt durch mich hindurchgeströmt ist, war das Café ein Ort, der mir immer wieder wichtige Schlüssel geliefert hat. Keine physischen, sondern vielmehr Konzepte, Ideen, Geschichten, Weisheiten und Erkenntnisse, die mir vollkommen neue Welten eröffnet haben. Die mir die Chance geboten haben, das Leben auf eine außergewöhnliche Weise zu erleben. Ob es die Geschichte mit der grünen Meeresschildkröte war, die Geschichte des Fischers oder der Hinweis, wie ich eine Verbindung zu meinem Spielplatz finden konnte. Im Café finde ich Antworten auf Fragen, die ich offenbar nirgendwo anders finde. Und was besonders spannend ist an den Schlüsseln, die das Café mir schenkt, ich kann sie nicht verlieren oder versehen irgendwo liegen lassen. Anders als meinem Versuch, in mein eigenes Haus hineinzugelangen, habe ich den Kaffeeschlüssel immer bei mir. Sie unterstützen mich unaufhörlich dabei, mir das Außergewöhnliche zu erschließen. Ich hoffe zwar, dass ich bereits vor dem Abend, an dem ich ausgesperrt war, gebührend zu schätzen wusste, was die Kaffeewelt mir geschenkt hat, sowohl was meine eigenen Erkenntnisse betrifft, als auch in Bezug darauf, wie viel Freude es mir macht, andere Menschen daran teilhaben zu lassen. Aber aufgrund der Ereignisse an jenem Abend bekam all das eine vollkommen andere Bedeutung. Und genau das meine ich, wenn ich das als positiven Museumstag bezeichne. Ich möchte diese Erfahrung bestimmt nicht wieder aufs Neue machen. Wenn ich sie allerdings mit ehrlichem Interesse im Rückspiegel des Lebens betrachte, erkenne ich, dass sie Teil eines ziemlich besonderen Tages war. Nichtsdestotrotz habe ich seitdem einen Schlüssel draußen versteckt, nur für den Fall, dass mir so etwas nochmal passieren wollte. Vielen Dank. So was it a very warm welcome when your family came back home? Let's just say it was a rather frosty evening that evening. Ja, hat ein bisschen Knatsch gegeben im Hause Strelecky an dem Abend, als die Ladies wieder nach Hause gekommen sind. Möchten Sie mal eine Frage loswerden? Wir haben ungefähr die Hälfte der Zeit rum, auch für Ihre eigene Zeitplanung. Sogar schon ein bisschen, 20 Minuten haben wir noch. Wenn Sie eine Frage loswerden wollen an John, dann wäre das jetzt Ihre Chance. Sie können auf Deutsch fragen, Sie können auf Englisch fragen. Schreien Sie mich einfach an, wir kriegen das hier irgendwie geregelt. Ja, bitteschön. Wie sieht in der Regel sein Schreibprozess aus? Wie schreibt er? Sehr gut. Von dann bis dann oder wenn es ihm gerade einfällt? What about your writing process? Do you have several hours? You sit on your desk and write, or just when the inspiration flows in? I don't write on demand, and so I don't say, oh, it's been 2 years since I wrote a book, I should write another one. Instead, I'm looking for an idea, something that is really, really powerful, something that I believe in very strongly. And then when I think I have something, I will let it germinate for months, and I capture my thoughts and ideas over those 2-3 months. And what's interesting is the more I'm convinced that yes, there's something there, the faster the ideas start coming to me. And so I capture them all in a document, and like I'll be at the grocery store, I'll come up with an idea, I type it in my phone, or I'll be getting ready for bed, I'll write it on a notepad. So I try, whenever the inspiration strikes, I write it down, and I enter into this one master file. And then there just comes a natural point where I feel it's time to start the actual writing process. And then I will read through all of my notes that I collected over the 3 months, and then I start writing. Yeah. And I commit to writing 10 pages a day. I can comfortably write 10 pages a day. And it's nice when you set a goal that is a major goal. Like this book is 300 pages. And so I think sitting down and saying, I'm going to write a 300-page book would be super intimidating. But when you know that you can do 10 pages a day, then you're like, oh, that's 30 days. Like I can do anything for 30 days. And I like what I'm doing. You know, so for me, it's super helpful to take these what appear to be gargantuan endeavors and break them into something very manageable. But that process has been super effective for me my entire writing career. Also John ist nicht derjenige, der sagt, schon wieder 2 Jahre her, ich glaube, ich muss mal ein Buch schreiben. Er schreibt genau dann, wenn er das Gefühl hat, eine Idee ist reif dafür.
dann nimmt er sich ein paar Monate Zeit. In dem aktuellen Buch waren es um die 3 Monate und hat sich immer, wenn ihm was zu diesem Grundgedanken eingefallen ist, eine Notiz gemacht und hat so sehr viele Einzelgedanken gesammelt, was man machen könnte. Und wenn er dann das Gefühl hat, okay, jetzt ist es soweit und jetzt ist es reif, dann fängt er an zu schreiben. Hat für sich herausgefunden, er kann mit dieser Methode, die gut für ihn funktioniert, 10 Seiten am Tag schreiben. Und wenn man, das Buch hat über 300 Seiten, wenn man sich jetzt vorstellen würde, man setzt sich hin und sagt, ich schreibe jetzt einen 300-Seiten-Roman, dass das ziemlich herausfordernd für einen selber ist, weil die Hürde doch sehr hoch ist. Aber wenn man es unterteilt und sagt, ich kann 10 Seiten am Tag schreiben, dann sind das 30 Tage. Und was gibt es, was man nicht für 30 Tage tun kann? John hat gesagt, es gibt eigentlich nichts. Also es gibt eigentlich alles, was man für 30 Tage mal durchziehen kann. Und das ist sein Weg zu schreiben. Vielen Dank, dass Sie den Anfang gemacht haben. Gibt es weitere Meldungen von Ihnen? Ja, bitte. 200 Absagen von Verlagen vorher? Ah, okay. You'd been rejected several times before the Café am Rande der Welt became a huge success. Und was war die Frage dahinter? Entschuldigung, ich habe nicht mehr bis... Aha, and what was the reason they rejected the book? You know, in the writing world, sometimes it's not a reflection of the work that you're submitting. It's just that maybe that publisher or that editor just did a book on that topic. Or they think, oh, we've got one coming through the pipeline with an existing author that we work with, and they're thinking about doing a book on that topic. And a lot of times, it's just a book that they don't see how they can help be successful. It's maybe outside of their personal area of interest, or they don't have the connections or the resources for it. And sometimes in this industry, you just encounter people who it just doesn't work for them for whatever reason. How many of you are either active writers or want to be writers, just out of curiosity? Wer von Ihnen schreibt oder möchte gerne schreiben? Okay. So I have been rejected easily by over 200 publishers around the world. Easily. When you think of all the books that I've written and the different publishers that have been submitted to. These are books that they've sold over 11 million copies and are translated into 44 languages. Like, you'd think it would be effortless. But again, if you're sending it off to someone and they say no, don't take it personal. It just means that it's not a good fit for what they can do with that content. But I will say this, in addition to that, in addition to that, I'll say this, that when I write something, I will go through the whole writing process, and the writing is flow. Like, that is just so much fun. The story is happening so fast in front of my eyes that I can barely keep up with the characters when they're talking. The editing phase is 3 times as long and much more drudgery, because that's when you're going through every single line, every single word, trying to make it perfect. And so it requires a lot of left brain versus right brain activity. But here's the reason that you have to do it, in my opinion. Oh, and that's not where the story ends, by the way. So I will go through probably 40 or 50 times of reading what I think is it and constantly tweaking, adjusting. And then I will have 10 very trusted people give me very critical feedback. Like, I don't want to hear, it's great, I love it. Like, I want to hear, chapter 7 was awesome, here's why it was awesome, but chapter 8, like when you got to that part, like, you lost me, or I didn't really relate to this character in this scene. Like, I want really critical feedback. Now, if one of the 10 says something, that's an opinion, and that's fine. I don't take that and make dramatic changes. But if 3 of the 10 all say in chapter 8, the second half, you lost me, like, I have an issue with the story. And so the reason that I suggest being this diligent before you are then sending it off to an editor is because you want to put your best foot forward. You know, you want to give them something that is your best effort. As authors, we only have one chance. You can't publish the book and then tell all the readers, hey, you know what? I have a second version that's much better, so don't buy version 1. It's a weird industry in that way, but you have to make sure that you get it as close to what you feel is perfect as possible before you're massively distributing it.
Also John ist tatsächlich, es stimmt absolut die Zahl, mehr als 200 Mal von Verlagen abgelehnt worden. Und er sagt, es ist aber, und das ist eher so der Shoutout an Sie, die Sie vielleicht schreiben möchten oder angefangen haben, es ist nichts Persönliches. Also manchmal passt das Buch nicht zum Verlag, manchmal gibt es da schon eine Buchidee, in die eine ähnliche Richtung geht. Manchmal denkt der Verlag, ich weiß nicht so richtig, wie ich damit umgehen kann. Also manchmal passt es irgendwie einfach nicht zusammen, so falsche Zeit, falscher Ort so ein bisschen. Und nehmen Sie es auf jeden Fall nicht persönlich. Bei John hat es ja am Ende auch geklappt. 11 Millionen verkaufte Bücher in 44 Sprachen übersetzt. Also ich glaube, da kann man von einem Weltbestseller-Erfolg sprechen. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass das für ihn vielleicht auch so läuft. Sein Trick ist, wenn er was geschrieben hat, er gibt das 10 Leuten und lässt sie das lesen. Und das sind 10 Menschen, die jetzt nicht unbedingt diejenigen sind, die ihm nach dem Mund reden und immer nur sagen, ja, ja, klar, hast du voll super gemacht, sondern von denen will er ehrliches Feedback haben. Und wenn einer von denen irgendwie sagt, das fand ich nicht so gut, in dem Kapitel hat mich das gestört und bei dem anderen Kapitel fand ich das spitze und das nächste hat mich aber rausgehauen, dann ist das eine Einzelmeinung. Aber er gibt das deswegen 10 Leuten, weil vielleicht sind da 3 dabei, die das Gleiche empfinden beim Lesen oder die an der gleichen Stelle aus der Kurve fliegen und dann muss man das eben ernst nehmen, weil man hat eben als Autor auch nur eine einzige Chance. Man kann nicht ein Buch veröffentlichen und sagen, nee, warte mal, die nächste Version wird viel besser, sondern wenn es draußen ist, dann ist es draußen und dann ist es an uns Leserinnen und Lesern zu sagen, das mochte ich oder nee, kaufe ich nie wieder. Vielen Dank für Ihre Frage. Da war noch eine weitere Frage. Ja, bitte. Good evening. Ah, das ist interesting. Wie hältst du das auseinander, ob dein Geist zu dir spricht oder dein Herz? This is a really fascinating topic, and there's actually, you'll enjoy a couple of different questions in the book as it relates to this, because I go into it in quite big detail, quite large detail. For me, there is a feeling associated with my intuition, and the more in tune I am to that feeling, it's like building fluency in a language. And so the more fluent I become, the easier it is for me to pick up the subtle nuances in a given moment. And what's interesting to me is it's almost like the more you listen to it and the more you act in alignment with it, the more information you get. And I think it's similar in language that way also, because if you were talking to me in a language I didn't understand and I wasn't responding, at some point you would just stop talking to me. Like, he doesn't get it. And your intuition is kind of similar. If it's giving you feedback, but you're not responding in alignment with that, at some point it's like, okay, well, let me know when you're ready, and then I'll start giving it to you. But to me, it's a sense of knowingness, and it applies to my writing. Like, I have moments where I'm working on a scene and I just know something. It's just so clear, crystal clear in my head. But you can use little examples in your life to broaden this capacity. So how many of you have ever had the experience where you're about to walk out of the house and you go, I know I'm forgetting something? Wer kennt das? Man geht aus dem Haus und denkt, ich vergesse ganz bestimmt. Yes. Okay, awesome. This is perfect. And so you say to yourself, I know I'm forgetting something, but you can't remember what it is. And so you leave the house, you get in the car, you start driving, and what happens about 5 kilometers down the road? You remember exactly what you forgot. Yeah? Now, in that moment, you can either say, God, I'm so stupid. Like, I keep doing that all the time. Right? And sometimes we use that kind of language with ourselves. But here's a twist on that, which will open up the fluency channel. If instead, in that moment, you say, oh, and like, I recommend naming your unconscious, naming your intuition. Right? Mine is Sophocles for wisdom. And so in that moment, I say, oh, thanks a lot, Sophocles. I appreciate that. And then I turn the car around and I drive back home. Right? But what have you changed in that dynamic? Well, one time you're blaming yourself and calling yourself stupid, and the other time you're thanking your intuition for the feedback loop. Now, you didn't listen to it at first, but you got it eventually. Now, if you do it that way, here's what happens. The next time you're getting ready to leave the house, you know you're forgetting something, but you can't remember what it is.
You walk out the door, you get in the car, put it in reverse, you back down the driveway, and then you remember. All right? Better than 5 kilometers down the road. And you say to yourself, thanks, Sophocles, I appreciate that. Go back in the house, you get whatever it was you're forgetting, you go back in. The next time you do it, you're getting ready to leave, and you actually remember it while you're still in the house. Here's where it gets really interesting, though. The more you broaden that language, the more you open and strengthen that muscle, the night before you're going to leave, you will get a ping that says, remember tomorrow to bring the. Think of how powerful that is, right? And that's what we have the capacity to build in our lives in everything. Whether it's business, whether it is relationships, whether it is what we're deciding for our gold star 9 out of 10, 10 out of 10 moments. This is an insane part of the human experience that is so rarely talked about. It's a beautiful question. It's an unbelievable question in terms of living an extraordinary life and doing what I call, which has been a focus of mine, building a foundation for a truly extraordinary life. That is one of the master techniques if you allow yourself to build it. Yeah. Also Intuition ist ein Riesending für John und er sagte, Intuition ist etwas, das man auch trainieren und auch ein Stück lernen, das man aber auch beleidigen kann, wenn man es ignoriert. Also er hat regelrechte Konversationen mit seiner eigenen Intuition und hat dann folgendes Beispiel gebracht, so wir kennen das alle, wir gehen aus dem Haus, wir haben das Gefühl, ich glaube, ich habe irgendwas vergessen, es fällt uns leider erst 5 Kilometer später ein, was es gewesen ist. Also drehen wir rum, ärgern uns, haben das eben dann abgeholt, was wir vergessen haben, aber wir sind so ein bisschen sauer auf uns. Das kann man mit der Intuition vielleicht ein bisschen einfangen. John nennt seine eigene Intuition Sophokles und ist in regem Austausch mit Sophokles. Also wenn er nach 5 Kilometern merkt, Mist, ich habe was vergessen, sagt er, danke schön Sophokles, dass du mir jetzt Bescheid gesagt hast. Geht nach Hause, holt was auch immer er vergessen hat und sagt, seien Sie sich sicher, das nächste Mal, wenn Sie das Haus verlassen und denken, ich glaube, ich habe irgendwas vergessen, ja, wird es wahrscheinlich so sein, es fällt Ihnen aber nicht erst 5 Kilometer später auf, sondern vielleicht schon, wenn Sie irgendwie die Straße runterfahren. Sie bedanken sich bitte wieder bei Ihrer Intuition, dass sie dieses Mal ein bisschen früher sich eingeschaltet hat und Sie darauf aufmerksam gemacht hat und Sie kommen dem Ganzen schon wieder so ein Stückchen näher. Und bei ihm geht es so weit, dass er sagt, es wird irgendwann so kommen, dass Sie schon am Abend vorher, bevor Sie am nächsten Tag das Haus verlassen, denken, auf einmal kommt so ein Pling in Sie, das Ihnen sagt, vergiss morgen nicht, wenn du das Haus verlässt, das und das mitzunehmen. Also Intuition ist eine Riesengeschichte und er sagt auch, wenn er schreibt, manchmal ist es so, und das ist auch Intuition, dass er sozusagen nur noch seine Hände zur Verfügung stellt, weil er die Geschichten alle sehr klar vor sich sieht, weil er die Dialoge hört und sie einfach nur aufschreiben muss. Aber es ist eben wichtig, die Intuition auch ernst zu nehmen, weil das ist auch so wie mit normalen Freundschaften oder Begegnungen zwischen Menschen, wenn einem einer Tipps gibt und man hört permanent nicht zu, auch wenn es gute Tipps sind oder gute Ratschläge, dann hat derjenige irgendwann keinen Bock mehr. Also gehen Sie sorgsam mit Ihrer Intuition um. Vielen Dank für diese Frage. The super short answer to your question would have been, I was thinking about this as you were sharing that, when I listen to my intuition, it's an immediate sense of knowingness. It's almost like I hear a sense of someone speaking to me, or I get an immediate sense of something. The other side feels more like I'm justifying a decision. And I'll actually tell you where this gets super wicked cool. And I can't say I totally understand it yet. But the more you open this channel, and the more you are receptive to listening when your intuition guides you, you will get pings that make no sense whatsoever. But if you listen to them, you'll understand why later. I'll give you a super small example that happened on this trip. I'm packing up, I'm getting ready to leave, and I get this intuitive ping that says, bring vitamin E. So I use vitamin E if I'm sleeping in very dry climates, my lips get chapped or something like that. Sometimes you bite your lip when you're sleeping, etc. Right? But I was like, I'm going to Germany. What do I possibly need vitamin E for? This is me arguing with my intuition, right? And so I was like, it's just like, I got fat. The suitcase is already packed. Like, I don't need it, right? Second day here. You see where this story is going? Yeah.
Second day here, I come down to breakfast. I said, hey, Anouk, can you help me out? I said, I need vitamin E. She says, why do you need vitamin E? I said, I don't know, I bit my lip while I was sleeping last night, and I need vitamin E because it's bleeding, right? Do you realize how amazing that is? How did it know 2 days before the event was going to happen that the event was going to happen? I've encountered this so many times in my life on so many levels now that, with the exception of the vitamin E, I typically do a very good job of, even if I can't understand why, I listen to the intuition. And sometimes I like to fight with it, but I just go, okay, you're right. Ja. Kurzes Beispiel noch für das Ernstzunehmende der Intuition. Wir saßen beim Frühstück und John sagte, du, ich habe mir irgendwie auf die Lippe gebissen und ich ärgere mich total. Ich wollte noch Vitamin E mitnehmen. Ich war am Koffer packen und dachte noch, nimmst du es mit? Und dachte, aber Quatsch, was brauchst du denn jetzt Vitamin E? Du hast einen Koffer gepackt, ist gut jetzt. Aber in dem Moment sagte er, hätte das gebraucht, weil das nimmt er ganz gerne, wenn er irgendwie in trockenen Räumen ist, Klimaanlage und so, ne, wenn man irgendwie so ein bisschen spröde Lippen bekommt. Und 2 Tage später ist es dann eben passiert und er hätte das gebraucht und die Intuition hat eben vorher zugeschlagen und hätte er mal auf sie gehört, hätte es dieses Problem nicht gegeben. Und eine kleine Randnotiz, versuchen Sie mal in der deutschen Apotheke Vitamin E zu bekommen. Not working. Waren hier, da war noch eine Frage. Sehr, bitteschön. Ja, sehr gerne. Schreien Sie bitte. Ich habe verstanden, was Sie gesagt haben, aber ich konnte noch keine Frage irgendwie so richtig daraus hören. Also gibt es einen Moment, der quasi dieses Bewusstsein in ihm schafft und dass er jetzt quasi an die Menschen weiter? Aha, okay. Was there one special moment that brought you to that level of, let me call it, wisdom you are right now, that you are at that point that you can share your experience with us? No. Okay, vielen Dank. Nächste Frage. Nein. Yeah, I wish I could tell you that I have been smart enough to immediately embrace all of these things when I discover them. But it has been a slow, progressive improvement over time, for sure. I mean, the example I just shared, I use my connection to my intuition massively with the big things, or my writing with major decisions, and it has always proven to be right. So why, when it says bring vitamin E, don't I just pack the darn vitamin E, you know? Because I second guess it on the small things sometimes. And I think that's the way life works. We make slow, progressive improvements and we get better and better and better. But you know, learning is not linear. That's the good news. Learning is hockey stick. If you've ever studied a musical instrument or a language or a sport of some sort, man, at the start, you know nothing. And so every single piece of the learning requires tremendous effort. But then, all of a sudden, the different connection points within the learning start to happen, and the learning is exponential. Like, if you've ever seen a child learn language, they don't learn one word today, a second word the next day, then 2 words the day after. They go from no speaking to a couple of words to you cannot get them to stop talking. Yeah. Also es ist eher ein Lernprozess, kein spezielles Ereignis, das dazu geführt hat, dass er jetzt hier sitzt und so viel an uns weitergeben kann. Ein permanenter Lernprozess und er sagt, es ist aber... Eigentlich ist es erstmal so eine langsame Lernkurve und am Anfang tut man sich mit allem so ein bisschen schwer, mit allem, was man neu anfängt, aber irgendwann kommt es an den Punkt, an dem man so viele Puzzlesteine zusammen hat im Laufe seines Lebens, dass es so exponentiell nach oben geht. Und er nennt irgendwie so das Beispiel, wenn Kinder eine Sprache lernen, die lernen nicht jeden Tag ein Wort, so, da sind vielleicht mal ein paar Worte, dann ist vielleicht mal ein bisschen weniger und auf einmal sprechen die ganze Sätze und wollen manchmal gar nicht mehr die Klappe halten, weil sie so viel in ihrer neuen Sprache irgendwie sprechen wollen. Haben Sie... Sorry, let me add one more thing real quick. The mistake I see people make sometimes, which I would encourage everyone to do their best to avoid, is that they will be struggling with something, they'll learn something that's helpful, they'll implement it maybe one time,
then they'll second guess themselves and they'll go back to the same struggle. So anybody here ever experienced that? Wer ist schon mehrmals in die gleiche Falle getappt? Yeah, this is, the Albert Einstein definition of insanity, doing the same thing over and over again and expecting different results. Don't get me wrong, I have perfected insanity at times in my life. But what I've discovered is that is a horribly ineffective way to live an extraordinary life, because you end up just staying in the same circle, doing the same things, making the same mistakes. So much better is to allow yourself to forgive yourself for making the mistake and say, what can I learn from this so that I don't repeat it next time? Sometimes we fear the failure so much that we create a reason why it wasn't a failure. I'd rather just say, you know what, I messed that one up, but here's why I messed it up, here's what I learned from it, and now I'm not going to do it again. Like, that's the way to get out of that loop. Ja, vielleicht kennen wir das alle, dass wir einen Fehler mehrmals gemacht haben und dann uns vielleicht auch ein bisschen ärgern und denken, warum ist mir das denn schon wieder passiert? Sein Rat ist, vielleicht kann man sich da so ein bisschen rausziehen und sich irgendwann selber mal auch neutral die Frage stellen, warum ist das denn so? Und versuchen das so ein bisschen aufzulösen, sich nicht zu ärgern, sondern vielleicht ein Learning daraus zu ziehen, was man vielleicht beim nächsten Mal anders machen kann, sich ein bisschen bewusster beobachten, dass man da eben nicht immer wieder reintappt. Haben Sie von da oben noch eine Frage? Sie haben noch eine Frage. Sie hatten schon eine Frage, deswegen würde ich sie ein bisschen zurückstellen. Ich würde Sie gerne noch. My friend, how are we doing on time? Not very good, obviously. Also ich würde mal sagen, auf Ihnen lastet die Bürde des Abends. Es ist die letzte Frage. Wählen Sie weise. Yeah. Ja, wer hat dich denn beeinflusst? Who has been influencing you? Okay, good. So I'm kind of unusual in that regard. And here's what I mean by that. I do like to read. I read a lot. I prefer fiction over nonfiction. Like, I prefer fiction over fiction in terms of stories over just straight instructional information, right? Even in this book, which is not the same type of story as you're used to reading with the Café series, you'll still find that I explain things through stories. Like, that's just my natural inclination, because I learn best through that. And so I was exposed to some of those books later in life, in my mid to late 20s maybe. That was kind of the start of my personal development journey. But I was still drawn to books that were I'm trying to think of some examples, Jonathan Livingston Seagull, or, what was the other big one in the 80s? The name is just escaping me at the moment. But they told philosophy through the format of a story, And so I was attracted to those. And then this is why my brain is weird and why I say that. I find that I am just constantly looking at life and thinking. Sometimes so much so that I have to tell Sophocles to just turn down the volume a little. And so while I don't super actively study other people's thinkings, I've found that if I open my mind and observe and question what it is that I'm observing, that I arrive at a lot of the same conclusions as what other people write about. And I'm fascinated by that. I think maybe that's part of the human experience, is that all of us are encountering a certain amount of challenges or obstacles that are part of the human experience. Like, we all have to deal with them, evolving a strong sense of self-confidence, overcoming a fear of failure. Like, I think every single person in this room, probably every single person on the planet, at some point deals with that. I think it's maybe wrapped into the human experience. And so I've been less inclined to read someone else's answer to it than I have been think about it and observe the world around me. Yeah.
Also bei ihm funktioniert es eher über Fiktion, gar nicht so sehr über so rein philosophische Bücher, aber wenn zum Beispiel psychologische Geschichten über eine fiktionale Geschichte erzählt werden, kommt dabei sehr viel bei ihm an und sein Sophokles dreht komplett frei und die Gedanken rasen und da kann er diesen Geschichten sehr viel abgewöhnen. Bitte verzeihen Sie mir diese sehr kurze Zusammenfassung. Wir haben jetzt schon ein bisschen Verspätung. Last question for tonight. What comes next? Well, part of that discussion will come from tomorrow when Katerina and I sit down. But I'll tell you what else I've been working on. I would assume that part of the reason you are all here is because you are deeply interested in having an extraordinary life, as you define for yourself extraordinary life. Would that be true? Seid ihr hier, weil ihr ein bisschen mehr vom Leben haben wollt und ein paar Tipps, wie es besser gehen kann? Awesome. Awesome. Well, a big part of the reason that I wrote this book is for that reason, to share with you the things that I have uncovered during my own struggles, during my own points of failure, during my own aha moments as I was reflecting, to help you along that adventure. My team has been very helpful in helping me understand that while the books are a fantastic way to connect with people, that the world is constantly evolving. And so video in visual formats and audio is a whole other piece of this. So we just finished and loaded in the audio translation of this book to launch at the same time. The same amazing audio voice, Marcus Pfeiffer, did the voice of this book as well. And then in conjunction with that, we challenged ourselves to say, what would the world look like if we got to spend more than 60 minutes with people? You know, what if we could actually hang out together for a month? Like, what could we enable people to progress in their own personal life journey? And so that's what we created. It was an experience that lasts a month. And so we launched that with a title that sadly does not work in German. So I love the title, but I just did not do a good job with the naming of it. So it's called Grow and Thrive. And if you're curious at all, if you're at a place in your life where you say, you know what? Yes, I would love to continue to build this foundation of my life so that I can launch it in any direction that I want, then please do me a favor and sometime tonight just take a look at the QR code on your phone. There's a short little video that I put together about what life would look like if we got to spend a month together. And if you decide to hang out with us for a month, I totally look forward to that. The focus and the content for everything I've been doing these days is on helping people build this foundation. Again, I think in part it's because my daughter is 17 and I have a lot of teenagers hanging out at my house these days. And I see the struggles that they're going through with relationships, with school, with figuring out what they want to do with their life. I just feel this overwhelming urge to help as many people as early as possible build a foundation so that they can take their life anywhere they want to go. Like, that is the calling that I feel at this time. Yeah. Also, dass John sehr viele erfolgreiche Bücher geschrieben hat, das wissen Sie, die gibt es auch als Audiobooks und dass er auch das Anliegen hat, all das, was er selber erfahren hat, seine guten und seine schlechten Momente mit uns zu teilen, das wissen wir ja auch. Und jetzt hat er einen neuen Weg gefunden. Es gibt ein Programm, das er mit seinem Team jetzt aufgesetzt hat, das ist so ein 4-Wochen-Programm und man kann mehrere Minuten, mehrere Stunden auch da mit ihm verbringen. Er hat einen auf Englisch wahnsinnig gut klingenden Titel gewählt, Grow and Thrive. Ich habe ihm gestern gesagt, in Deutschland würde es mich bei Wachse und Gedeihe eher ein bisschen an Gemüse erinnern. Ich glaube, er war ein bisschen beleidigt im ersten Moment, aber er versteht ja Gott sei Dank auch nicht alles. Also Grow and Thrive, das ist der Titel dieses neuen Programms. Und wenn Sie darüber ein bisschen mehr erfahren wollen, dann scannen Sie mal diese QR-Codes. Da gibt es irgendwie ein Video, da wird das Ganze noch ein bisschen charmanter und ausführlicher erklärt, als ich das jetzt gemacht habe. Meine Damen und Herren, es war eine sehr schöne Stunde mit Ihnen. Wenn Sie ein Buch haben möchten, praktischerweise gibt es da vorne einen fantastisch sortierten Büchertisch. Da finden Sie bestimmt noch was für sich und den Tisch dahinter, den wird John gleich kapern und wird die Bücher auch signieren, wenn Sie das möchten. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ein Riesenapplaus für den wunderbaren John Strelecky. Thank you, my friend. Thank you. And thank you, everyone, for being here. Thank you very much.